Wir werden versuchen, sowohl Deutsch als auch Englisch zu reden. Wir werden 3 Situationen darstellen. Es geht aus einer Fahrzeugkontrolle heraus, ergibt sich während der Fahrzeugkontrolle eine Festnahme. We will present 3 situations. Out of a regular car check, out of the car check assembles the arrest code. Then we arrest the person. We show it first in slow motion and then in regular speed. No high speed, otherwise you won't see us and you might get hurt. Okay? Have fun. When you're forward, that's the first shock. Second shock, right to the eye. I grab the hand, wrist, pull him outside with my hip. I go forward. I arrange here the head, marked down under. Check. He goes inside, uses the brake, gets the keys off. Okay, got him. He's a check. I lead him right the arm behind. Then we can handcuff him. I loosen the safety belt. There's still control under the head. Okay. Then we get him out with a whistle grabber. Left side out, out. Grip out, down, 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 down. And we can do the check for safety. First. Then we will check the person. That was slow motion. Logischerweise ist das nicht die Gerichtsbediensttechnik, das geht nicht. Das eine kleine Überraschung müssen wir haben draußen. Weil wenn das rausgehen würde, wäre es schlecht. So, jetzt zeigen wir das in Normalgeschwindigkeit. Also keine Highspeed, einfach normale Geschwindigkeit. Okay, go. Good. Arm. That's the longest part to make the car safe. Okay, W. Go, check, come up. Got him. Left foot up, left foot out, right foot out, down, 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 down. Got it? Check. First part. Who wants to go inside for technique? No? We'll show first the second technique, and then who wants to try can sit inside, because it looks very easy, and he doesn't do the purpose, he will go outside. Even if you don't go far without power, it's just technique. Again, slow motion, the second technique. 1. Against the head. I take this one, block first, sorry. Second one, down. Check. Left side out. Yeah. Rechts auf den Start. Mit dem Arm. Warte. Super. Jawohl. And with the outside, still in the lever. Move. And from this point, again, we go for the handcuffs. Cuff 1, cuff 2, und check. Das wäre eine alternative Festnahmemethode, wenn ich nur mit dem Finger Spreizhebel gehe. Ich sage, ich möchte nicht ganz so weit einsteigen vorne. Und wenn der Partner oder das Gegenüber etwas korpulenter ist und ich kann eben nicht rausziehen, neben das Lenkrad fixieren, dann versuche ich ihn über die Arme zu bekommen. Damit habe ich aber auch einen Bewegungsarmut hergestellt. Die Lampe nehmen wir zur Unterstützung als Nervpresse, umso weniger Kraft benötige ich. So. Regular speed. Go. Check 1. 2. Go. I'm going. Go. Hold down. Okay? Go to the ground.
Inbound techniques. So that the technique is always changeable. Cut. Again, searching afterwards to bring him up. Now you see when you go only from one side to arrest the guy. Another possibility is to come from both sides. Okay. Langsam halt, ne? Yeah, slow-mo. Again, this technique. I was too fast in the first place. I can't get him out, so he comes from the other side. The pressure's on the elbow over the hip. Okay, bring forward. Down, left side out. Stay there, stay there. Down, 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 down to the floor. Down, 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 down. Das wäre jetzt die Alternative, wenn ich auf der einen Seite Richtung Autobahn oder was, wenn hier zu viel Verkehr ist, ich habe nicht so viel Platz, dann kann ich ihn von der anderen Seite Festnahmen machen lassen. Ich gehe von der linken Seite, lege ich zum Shop, dass er auf mich konzentriert ist. Und der Partner hat dann etwas mehr Zeit. Der Überraschungsmoment kommt ja, weil er beachtet hat, da wo der Schlag kommt. Da geht die Aufmerksamkeit hin. Das ist die Option 3, die wir haben. Auch hier, wir machen nicht mit zu viel Speed, weil die Gefahr der Verletzung ist einfach zu groß. Und wer es schon mal gemacht hat, nicht alle Hebel sitzen immer. Ob das die Flexibilität ist, ob er zu viel Kraft hat. Und dann müssen wir 2 Alternativen haben, aber eben nicht zu viel. Draußen hat sich verwalter Daumen oder Finger, mehr ist nicht. Den normalen Armhebel kriegt er kaum. Da muss man nur ziehen, ist er weg. Deswegen probieren wir das nochmal. Wir versuchen normale Geschwindigkeit, aber eben nicht zu viel Speed. Got it, got it. Auch hier Fixierung entweder übers Lenkrad oder über die Armatur, brauche ich weniger Kraft. Da müsst ihr nur den Arm strecken. Okay, ich führe zu. Okay. Was denn? Okay, wir kommen. Langsam runter. Runter, 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 runter. Cut. Das wäre mit der Alternative. Das, was wir als nächstes zeigen wollen, wäre, das haben wir die ganze Zeit die Fensterscheibe aufgehabt, wenn die Fensterscheibe zu ist, das Auto ist ja verschlossen, wenn es fährt, wie wir eben doch drankommen beim Stillstand. Das heißt, wir öffnen die Fensterscheibe zuerst, räumen aus, machen dann unsere Festnahme. Wir zeigen es auf 2 Seiten. Einmal zeigen wir es hier auf der linken Seite, auf der Fahrerseite und später auch als Alternative auf der Beifahrerseite, was für Möglichkeiten. Oh, that great window. Open the window. Open the door. Open the door now or use voice. Got it? Okay. Second arm. Okay. I lose. Got it?
I'm going to show you the second part of the other side and we need a partner. Because most of our police law enforcement don't use our products. Maybe there's a guy outside we can ask for help when we're in a situation. Can you please be so kind on the other side? Thank you. It's my pleasure to help you to do something. Perfect. So now you have to imagine this window would be closed, okay? You can't go inside. Just imagine. So would you please go outside? Yes. Just go outside. We have the same procedure when we start. You need no warning, right? Open the car. Open the window or we use force right now. Please. I can hit, right? Oh, so easy. You need to do the wind, not go to the target. You just impact. Yeah. Thank you. Thank you. Only one action. What? Even there, we are always in control. Where are the grips? Linke Seite raus. Rechte Seite raus. Runter, runter, runter auf den Boden. Auf den Boden, auf den Boden, auf den Boden. Not to break the small window. Not the small window. Not the small window. One, Like 2, 3, go. like when you are getting to go to toilet. Like don't go. You can also use the pen, you don't need a pen with a stick. Push the pen more forward, and you can clean it up. Okay? Don't take. Was die Kamera so weit? Kamera good? I fell it at the top. See? Nice. Now, wer jetzt versuchen möchte, sowohl mit der Taschenlampe als auch mit dem Stift so ein Glas einzuschlagen, wir haben ein Gerät dafür, da spannen wir die Scheibe ein, da können Sie selber mal probieren, wie leicht es ist, mit wie wenig Kraft Sie benötigen, um eine Fensterscheibe zu zerschlagen. Bitte schön. Real salva. Você complica salva.